past from evil, and the kingdom, the power, and the glory forever will be yours. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Our Father, who art in heaven, 나우코리아 시청자 여러분, 대한민국 국민 여러분, 오늘도 나우코리아의 시사영어 수업 시간에 출석해 주셔서 대단히 감사합니다. 어제는 제가 2번이나 녹화를 했는데 어떻게 된 게 다 사고가 나가지고 아깝게 포기할 수밖에 없었습니다. 정말 안타까운 일이에요. 내일 춘천에서 인천 차이나타운의 10배 크기로 차이나타운을 건설하겠다는 미친놈들이 있는 곳에 가서 저희가 규탄 대회를 합니다. 그래서 춘천에 많은 동지들이 가셨으면 좋겠어요. 이 버스는 정말 우리 애국하시는 분께서 많이 가자고 본인이 사재를 털어가지고 버스를 주문을 하셨는데 가시는 분은 아까는 55분 정도였거든요. 그래서 아직도 늦지 않았으니까 여기 우리 장 국장님한테 전화해 보셔가지고 좌석이 있는지 확인해 보시고 함께 동참해 주시면 정말 좋겠습니다. 오늘의 수업 내용은 조 차이나가 역대 현대 미국 대통령 중에서 최악의 국민들로부터의 신뢰를 받고 있다 라는 기사를 함께 공부하신 후에 트럼프 대통령과 마이필로의 대표이사가 함께 보내는 메시지를 보시고 포스터 영어를 공부하시겠습니다. 그러면 단어를 공부하시겠어요? 센스, 뭐뭐 없이. 이거는 불란서에서 온 전치사라고 합니다. 센스, 뭐 없이. in place, 같은 자리에. fair, fair, 지내다. whereas, 반면에. immediate, 가까운. viable, 생명력 있는. lightning rod, 피뢰침. trepidation, 공포. 이 공포를 이겨야 됩니다. 제가 이 공포는 그 롤러코스터 탈 때 저는 절대로 그걸 안 타는데, 근데 외국에 나갔으면은 거기 디즈니랜드를 좀 가서 그 유명하다는 롤러코스터를 빼기에는 조금 아쉬워가지고 그런 거 탔다가 거의 뭐 너무나 심한 공포감을 느낀 적이 많아요. 그런 거 타지 말아야 됩니다. 저는 커버리지, 시청 범위, 포이즈 유지하다. by camera, 상하 양원. 그러면 오늘의 주제를 공부하러 가시겠습니다. 출처는 breitbart.com. 폴, 여론조사. Biden approval lowest of any modern president since Trump and Ford.
바이든의 승인도가 any modern president, 어떤 현대 대통령보다도 최하위권이다. sans Trump and Ford, 트럼프하고 포드를 빼놓고는. 폴, Biden approval lowest of any modern president, sans Trump and Ford. 보지 맙시다. 25th April 2021 4월 25일 기사입니다. Democrat President Joe China's approval rating is the lowest of any modern president at this point in his presidency, excluding former President Donald Trump and Gerald Ford. 민주당 대통령 조 차이나의 승인도는 the lowest, 가장 최하위다. Any modern president at this point. At this point가 이 100일 된 시점을 말하는 겁니다. 그래서 어떠한 현대 대통령보다도 최하위다. 누구를 빼고냐면은 전 대통령 트럼프와 포드를 빼놓고. Democrat President Joe China's approval rating is the lowest of any modern president at this point in his presidency, excluding former President Donald Trump and Gerald Ford. Biden, who approaches the 100-day mark of his official tenure with 52% approval, according to the Washington Post's latest survey, surpassed only Trump and Ford in approval rating at a similar mark in the beginning of a president's term. 바이든이 100day mark, 100일을 가까이 오면서 52% approval, 52%의 승인도를 받은 거예요. 누가 이거 조사를 했냐면은 워싱턴 포스트가 최근에 조사를 했고, 이거는 트럼프하고 포드의 승인도만 간신히 넘은 그런 수치가 되겠습니다. Biden, who approaches the 100-day mark of his official tenure with 52% approval, according to the Washington Post's latest survey, surpasses only Trump and Ford in approval rating at a similar mark in the beginning of a president term. Former presidents Harry Truman, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, and Barack Obama all performed better at their 100-day marks. 여기에 말한 이 미국 대통령 전부가 이 100일을 기념할 때에 performed better, 모두 다 잘했다. Only Trump, who was a highly controversial president, 오직 트럼프 대통령, 누구였냐면은 굉장히 논쟁에 쌓였던 대통령과 Ford, who took over the job after Nixon resigned due to the Watergate scandal. 그리고 포드인데 워터게이트 스캔들로 인해서 닉슨이 사임하자 그 직을 이어받아서 and was not elected into the office. 그리고 선거에 의해서 선출된 사람이 아닌 had lower approval rate at the end of their first 100 days. 그 두 사람만 그들의 첫 100일이 끝났을 때에 낮은 승인도를 가졌다. Only Trump, who was a highly controversial president, and Ford, who took over the job after Nixon resigned due to the Watergate scandal and was not elected into the office, had a lower approval rate at the end of their first 100 days. 그래서 이 브라이언 요크라는 기자인가 봐요. New Washington Post poll at 100 days Biden job approval at 52%. 100일 되는 날에 바이든의 직무 승인도는 52%였다. Other than Trump, 트럼프 빼놓고는 that's the lowest of any president at 100 days
since Gerald Ford. 포드 대통령 이후로 100일에 이렇게 낮은 대통령은 이 사람이다. Taking out Ford and Trump, 포드하고 트럼프를 빼면은 it's the lowest of any president in modern polling era. 조 차이나가 이 현대의 여론조사 기간 동안에 가장 낮은 점수를 받은 대통령이다. 그래서 이게 퀘스천이 Do you approve or disapprove of the way Joe Biden is handling his job as president? 조 차이나가 일하는 방식이 마음에 듭니까? 마음에 안 듭니까? 이렇게 해가지고 이게 퀘스천인가 봐요. The Washington Post ABC News poll taken April 18 to April 21st surveyed 1,007 American adults and the poll has a 3.5% margin of error. 워싱턴 포스트하고 ABC 뉴스 폴이라는 회사가 4월 18일부터 21일까지 1,007명의 미국 성인을 대상으로 해서 조사한 것으로 3.5%의 오차율이 있습니다. The Washington Post ABC News poll taken April 18 to April 21st surveyed 1,007 American adults, and the poll has a 3.5% margin of error. Only 34% strongly approved of Biden's performance as president. 오직 34%만이 바이든이 대통령직을 잘하고 있다고 강하게 동조를 했고, while another 18% somewhat approved of his performance. 18%는 그냥 그렇다라고 대답을 했고, for a net approval rating of 52%. 그래서 52%의 승인율을 받은 것이다. Only 34% strongly approved of Biden's performance as president, while another 18% somewhat approved of his performance, for a net approval rating of 52%. On the other side, for a net disapproval rating of 42%, far more people, 35%, strongly disapproved of Biden's performance than the 7% who somewhat disapproved. On the other side, 반면에 disapproval rating of 42%, 42%가 불만을 표했는데 35%, 35% 사람들은 강하게 불만을 표했고 7%, 7% 사람들은 그저 그런 불만을 표시해서 42%가 직무에 불만을 표했다. On the other side, for a net disapproval rating of 42%, far more people, 35% strongly disapproved of Biden's performance than the 7% who somewhat disapproved. The Washington Post ABC poll has been in place for many years, dating back to the beginning of the Reagan's administration, tracking president's approval rating. 이 워싱턴 포스트하고 ABC 여론조사는 그 자리에 for many years, 수년 동안 있었는데 리건 대통령 시절에로 거슬러 올라가가지고 대통령의 approval rating, 승인도를 조사해왔다. The Washington Post ABC poll has been in place for many years, dating back to the beginning of the Reagan's administration, tracking president's approval rating. By comparison, during this survey's existence, only Trump fared worse than Biden. Trump had 42% approval at this mark in his term as president, whereas the immediate two predecessors, Obama and Bush, enjoyed 69% and 63% respective net approval rating. By comparison, 비교를 하자면은
During this survey's existence, 이 여론조사에 존재하는 기간 동안에 트럼프 대통령이 바이든보다 더 나빠서 트럼프 대통령은 42%를 대통령 시절에 이때에 100일 되는 때에 42%의 승인도를 받았다. 반면에 그 직전에 두 선임자인 오바마하고 부시는 각각 69%와 63%의 승인도를 받았다. By comparison, during this survey's existence, only Trump fared worse than Biden. Trump had 42% approval at this mark in his term as president, whereas the immediate two predecessors, Obama and Bush, enjoyed 69% and 63% respective net approval ratings. Clinton, who won the White House with only 43% of the popular vote in an unusual year in which three viable candidates, including the then incumbent president, the elder Bush, and Ross Perot, ran, even had a higher rating at 59% this far into his presidency. 클린턴이 겨우 43%의 popular vote 인기만을 가지고 다른 three viable candidate, 능력 있는 지원자, 그 당시에 incumbent president, 현직 대통령이었던 부시, 그리고 로스 페로를 포함해서 대통령직에 당선되었지만은 대통령이 되어서는 더 높은 비율인 59%를 받았다. 그러니까 클린턴은 43%의 인기를 누리고 있다가 대통령이 된 100일째 되는 때에는 59%의 승인도를 받았다. Clinton, who won the White House with only 43% of the popular vote in an unusual year in which three viable candidates, including the then incumbent president, the elder Bush, and Ross Perot, ran, even had a higher rating at 59% this far into his presidency. The elder Bush at 71% and Reagan at 73% also enjoyed much higher approval rating after their first 100 days than Biden. 아버지 부시는 71%, 리건은 73%로 이 조 차이나의 100일이 되는 때의 승인율보다 훨씬 높은 인기를 누렸다. The elder Bush at 71% and Reagan at 73% also enjoyed much higher approval rating after their first 100 days than Biden. Before the Washington Post ABC poll began, presidential approval rating data from Gallup shows every other president except Ford also had higher approval rating than Biden after 100 days. 이 워싱턴 포스트하고 ABC 폴이 presidential approval rating, 대통령 업무 승인도를 조사하기 전에는 이런 자료들이 갤럽에서 보여줬는데 except 포드를 빼고는 바이든보다 모두 higher approval, 높은 승인도를 보였다. Before the Washington Post ABC poll began, presidential approval rating data from Gallup shows every other president except Ford also had higher approval rating than Biden after 100 days. Carter, at this point in his one-term presidency, was at 63%. 이 조지아의 땅콩 장수 카터도 심지어 이런 인간까지도 63%를 받았다 이겁니다. In
원텀 프레지던시, 이 인간을 한 번밖에 대통령을 못했잖아요. 그래서 그의 1회 대통령 재직 기간에 이때에 63%의 지지도를 받았다. 이거보다 낮은 거예요. Carter, at this point in his one-term presidency, was at 63%. Nixon, another lightning rod, controversial president, and the only one in American history to resign, was at 61% at this stage of his presidency. 닉슨이 대통령도 잘 못했나 보네요. lightning rod, controversial president. 피레침처럼 논쟁거리가 되는 또 다른 대통령인 닉슨은, 그리고 이 사람은 유일한 대통령입니다. 사임한 대통령인데 이때에 61%의 지지도를 받았어요. 이 사람이 대통령을 잘한 줄 알았더니만 대통령도 제대로 못했나 보네. Nixon, another lightning rod, controversial president, and the only one in American history to resign, was at 61% at this stage of his presidency. Before Nixon, presidents were even more popular, with Johnson at 79%, Kennedy at 83%, Eisenhower at 73%, and Truman at 87% after their first 100 days. Before Nixon, 닉슨 전에는 대통령들이 더 인기가 많아가지고 존슨은 79%, 케네디는 83%, 아이젠하워는 73%, 그리고 트루먼은 87%를 100일 후에 받았다. Before Nixon, presidents were given more popular, with Johnson at 79%, Kennedy at 83%, Eisenhower at 73%, and Truman at 87% after their first 100 days. Despite the clear trepidation about him among the American public, the establishment media has by and large lined up behind Biden. 하하하 참. 이러한 분명한 아메리칸 퍼블릭, 미국 대중의 조차이나에 대한 공포에도 불구하고 그 미디어들은 대체로 조차이나 뒤에 줄 서 있습니다. Despite the clear trepidation about him among the American public, the establishment media has by and large lined up behind Biden. A study from the Media Research Center shows Biden has received 59% positive press during the beginning of his administration, whereas Trump received 89% negative coverage during the beginning of his presidency. 재밌죠? 미디어 리서치 센터라는 데에서 나온 조사에 의하면은 바이든이 그의 행정부에서 긍정적인 언론으로부터의 평가가 59%, 반면에 트럼프 대통령은 언론으로부터 89%가 부정적인 반응을 받았답니다. A study from the Media Research Center shows Biden has received 59% positive press during the beginning of his administration, whereas Trump received 89% negative coverage during the beginning of his presidency. The public in this Washington Post ABC survey has another warning for Biden as he continues to pursue his agenda. 대중, 그리고 이 워싱턴 포스트 ABC 여론조사에서 보면은 바이든한테 그가 continue to pursue his agenda, 얘가 계속 하는 거 있죠. 무슨 뭐 이산화탄소 배출이 어쩌고 하는 그런 안건들을 계속
추구하는 거를 하면은 얘 조 차이나한테 경고가 간다 이겁니다. The public in this Washington Post ABC survey has another warning for Biden as he continues to pursue his agenda. 60% said they want Biden to try to work with the Republicans on Capitol Hill by making major changes to his proposal, whereas only 30% said they want Biden to try to enact proposal without major changes, and 10% said they have no opinion. 60%가 말하기를 바이든이 캐피털 힐 국회의사당에서 리퍼블리칸 공화당하고 함께 메이저 체인지 to his proposal 그 조 차이나의 제안에 주요한 변화를 가져야 된다고 주장을 했고 반면에 30%는 without major changes 커다란 변화 없이 그냥 그 조 차이나의 제안을 입법화하라고 말을 했고 그리고 10%는 아무 생각이 없다고 말을 했어요. 이런 인간들이 문제입니다. 관심이 없는 건지 뇌가 없는 건지 모르겠어요. 60% said they want Biden to try to work with Republicans on Capitol Hill by making major changes to his proposal, whereas only 30% said they want Biden to try to enact proposals without major changes, and 10% said they have no opinion. Biden campaigned on being a president who would compromise and work with Republicans. 우리나라도 다 이렇게 거짓말들을 쳤죠. 이 조 차이나가 대통령이 되려고 캠페인 할 때는 뭐라고 약속을 했냐면은 리퍼블리칸스 공화당하고 잘 협력하겠다고 약속을 했어요. Biden campaigned on being a president who would compromise and work with Republicans. But during his presidency, he has completely failed on that front so far. 그렇지만 그의 대통령 재직 기간 중에 completely failed, 완전히 실패했죠. so far, 현재까지는. on that front, 그 전선에서. But during his presidency, he has completely failed on that front so far. His first major legislative package, a 1.9 trillion coronavirus spending plan, only one Democrat supporting Congress. 그의 최초의 major legislative package, 주요한 입법 패키지는 1조 9천억 원의 코로나 바이러스 경비 계획인데 오직 in Congress, 국회에서 민주당의 지원만 받았다. His first major legislative package, a 1.9 trillion coronavirus spending plan, only one Democrat support in Congress. Zero Republicans voted for the plan. 공화당원은 아무도 여기에 투표하지 않았다. Zero Republicans voted for the plan. Biden seems poised to go a similar route on his so-called infrastructure plan. 바이든이 소위 infrastructure plan, 사회 구조 안에 대한 그의 계획도 similar route, 같은 경로를 유지하게 될 것으로 보인다. Biden seems poised to go to a similar route on his so-called infrastructure plan. While Republicans have offered alternatives and to negotiate, the Biden team has proposed a multi-trillion-dollar plan filled with many things that do not qualify as infrastructure. 공화당이 alternatives, 대안을 제시를 했고 그리고 협상을 하자고
제시를 했는데 the Biden team, 바이든 팀에서는 infrastructure, 사회 하부 구조에 자격이 되지 않는 너무나 많은 것들에게 수백만 달러의 돈을 퍼붓는 것에다만 제한을 하고 있습니다. While Republicans have offered alternatives and to negotiate, the Biden team has proposed a multi-trillion-dollar plan filled with many things that do not qualify as infrastructure. That has turned Republicans off, and it remains to be seen if Biden will agree to major changes, as the Republic has indicated it wants, and move more to the middle. That has turned Republicans off. 그것이 공화당을 김 빠지게 만들었고, and it remains to be seen if Biden will agree to major changes. 그리고 만약에 바이든이 major changes, 주요한 변화에 동의할 것인지를 remains to be seen, 남아서 보게 만들어서 as the public has indicated it once and move more to the middle. 대중은 그것을 알아차리고 more to the middle, 좀 더 중간으로 움직이게 된다. That has turned Republicans off, and it remains to be seen if Biden will agree to major changes, as the public has indicated it wants, and move more to the middle. Biden will undoubtedly address all of this and more this coming week when he delivers his first address to a joint session of Congress on Wednesday night. 바이든은 의심할 바 없이 more of this, 이것에 대해서 더 말하거나 아니면 all of this, 이것의 전부에 대해서 그가 수요일에 국회의 합동회의에서 그의 첫 연설을 할 때에 말을 하게 될 것이다. Biden will undoubtedly address all of this and more this coming week when he delivers his first address to a joint session of Congress on Wednesday night. Biden will give a speech to the bicameral gathering on Capitol Hill, similar to a State of the Union address, but since it is his first year in office, it's not technically such an address. 바이든은 캐피톨 힐 국회의사당에서 상하 양원에서 연설을 하게 될 것이다. 이것은 연두 교소와 유사할 것이지만은 그렇지만은 his first year in office, 그의 직무의 첫 해이기 때문에 it's not technically such an address, 이것은 기술적으로 그런 연설은 아니다. Biden will give a speech to the bicameral gathering on Capitol Hill, similar to a State of the Union address, but since it is his first year in office, it's not technically such an address. 그럼 한번 들어보시겠습니다. Poll, Biden approval lowest of any modern president, sans Trump and Ford. By Matthew Boyle on April 25, 2021. Democrat President Joe Biden's approval rating is the lowest of any modern president at this point in his presidency, excluding former presidents Donald Trump and Gerald Ford. Biden, who approaches the 100-day mark of his official tenure with 52% approval, according to the Washington Post's latest survey, surpasses only Trump and Ford in approval ratings at a similar mark in the beginning of a president's term. Former presidents Harry Truman, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, and Barack Obama all performed better at their 100-day marks. Only Trump, who was a highly controversial president, and Ford,
who took over the job after Nixon resigned due to the Watergate scandal and was not elected into the office, had lower approval ratings at the end of their first 100 days. The Washington Post ABC News poll, taken April 18 to April 21, surveyed 1,007 American adults, and the poll has a 3.5% margin of error. Only 34% strongly approved of Biden's performance as president, while another 18% somewhat approved of his performance, for a net approval rating of 52%. On the other side, for a net disapproval rating of 42%. Far more people, 35%, strongly disapproved of Biden's performance than the 7% who somewhat disapproved. The WAPO ABC poll has been in place for many years, dating back to the beginning of the Reagan administration, tracking presidents' approval ratings. By comparison, during this survey's existence, only Trump fared worse than Biden. Trump had 42% approval at this mark in his term as president, whereas the immediate two predecessors, Obama and Bush, enjoyed 69% and 63% respective net approval ratings. Clinton, who won the White House with only 43% of the popular vote in an unusual year in which three viable candidates, including the then-incumbent president the elder Bush and Ross Perot, ran, even had a higher rating of 59% this far into his presidency. The elder Bush, at 71%, and Reagan, at 73%, also enjoyed much higher approval ratings after their first 100 days than Biden. Before the WAPO ABC poll began, presidential approval rating data from Gallup shows every other president except Ford also had higher approval ratings than Biden after 100 days. Carter, at this point in his one-term presidency, was at 63%. Nixon, another lightning rod controversial president and the only one in American history to resign, was at 61% at this stage of his presidency. Before Nixon, presidents were even more popular, with Johnson at 79%, Kennedy at 83%, Eisenhower at 73%, and Truman at 87% after their first 100 days. Despite the clear trepidation about him among the American public, the establishment media has by and large lined up behind Biden. A study from the Media Research Center shows Biden has received 59% positive press during the beginning of his administration, whereas Trump received 89% negative coverage during the beginning of his presidency. The public, in this WAPO ABC survey, has another warning for Biden as he continues to pursue his agenda. 60% said they want Biden to try to work with Republicans on Capitol Hill by making major changes to his proposals, whereas only 30% said they want Biden to try to enact proposals without major changes and 10% said they have no opinion. Biden campaigned on being a president who would compromise and work with Republicans, but during his presidency he has completely failed on that front so far. His first major legislative package, a $1.9 trillion coronavirus spending plan, only won Democrat support in Congress. 0 Republicans voted for the plan. Biden seems poised to go a similar route on his so-called infrastructure plan. While Republicans have offered alternatives and to negotiate, the Biden team has proposed a multi-trillion-dollar plan filled with many things that do not qualify as infrastructure. That has turned Republicans off, and it remains to be seen if Biden will agree to major changes, as the public has indicated it wants, and move more to the middle. Biden will undoubtedly address all of this and more this coming week when he delivers his first address to a joint session of Congress on Wednesday night. Biden will give a speech to the bicameral gathering on Capitol Hill, similar to a State of the Union address, but, since it is his first year in office, it is not technically such an address. 마이클 플린 장군이 로널드 리건 대통령의 명언을 인용했습니다. We will always remember. 우리는 언제나 기억할 것이다. We will always be proud. 우리는 언제나 자랑스러울 것이다. We will always be prepared. So we will always be free. 우리는 언제나 준비를 하고 있을 것이다. 그래서 우리는 언제나 자유롭다. We will always remember. We will always be proud. We will always be prepared. So we will always be free. 그리고 플린 장군이 Have a nice day, patriots. 애국자 여러분, 좋은 시간 보내세요. 라고 인사를 했습니다. 자,
자, 트럼프 대통령하고 마이필로의 마이크 린델 대표가 In reality, they are not after us. They are after you. We are just in the way. In reality, 사실은 그들은 우리를 따라오지 않는다. 그들은 당신을 따라온다. We are just in the way. 우리는 단지 방법이 있다. We will continue to fight for those who are not yet awake. 우리는 계속해서 싸울 것이다. 누구를 위해서냐면은 not yet awake. 아직 깨어나지 못한 사람들을 위해서. We will continue to fight for those who are not yet awake. One day they will see the light. 언젠가 그들은 빛을 볼 것이다. The Great Awakening. 위대한 자각. 우리나라랑 똑같죠. 우리도 지금 아스팔트에서 투쟁하고 계시는 많은 태극기 애국 국민들께서 깨어나지 못한 다른 국민들을 위해서 외치고 계신 거죠. We will continue to fight for those who are not yet awake. One day they will see the light. The Great Awakening. 이 조차이나가 국민들로부터서는 업무의 인정을 받지 못하지만 이 주류 언론들한테는 무척 인기가 많다고 했어요. 그것과 관련된 겁니다. Mainstream media poll dances to pretend Biden is doing well. 그러니까 이 주류 언론의 여론조사는 조차이나가 잘하는 것처럼 꾸미고 있다 이겁니다. Mainstream media poll dances to pretend 조차이나 is doing well. 무척 필요한 거죠. Wake up, 일어나라, 깨어라. Our government doesn't represent us anymore. 우리 정부가 우리를 더 이상 대표하지 않는다. 우리나라랑 똑같은 말을 하고 있죠. Wake up, our government doesn't represent us anymore. 여러분, 이렇게 오랜 시간 동안 함께 수업해 주셔서 감사드리고요. 내일은 춘천에 가서 대한민국에다가 엄청난 차이나타운, 도대체 그 용도도 알 수 없는 왜 차이나타운을 그런 오지에다가 만들어야 되는지, 대한민국을 지금 수도 서울과 제주도와 웬만한 중소도시에 가보면 여기가 중국인가 하는 생각이 들 정도로 나라가 전부 다 차이나타운이 돼가고 있는데 거기다가 우리 돈을 들여가지고 차이나타운을 만들어주고, 그리고 6.25 때 우리가 피로 지킨 우리의 땅에다가 오랑캐들의 영혼을 빌어주는 무슨 시설을 짓는다고 하는 이 미친 개 같은 것들을 규탄하는 집회를 방송을 보내드리기 위해서 내일은 시사영어 수업이 없습니다, 여러분. 그러면 수요일 날 다시 뵙겠습니다. 함께 수업해 주셔서 대단히 감사드립니다. 그리고 혹시 춘천에 가실 관심 있으신 국민께서는 전화를 한번 해보시고 자리가 있는지, 자리가 있으면 동참을 해주시면 감사하겠습니다. 대단히 감사합니다. 네, 많이 쓰셨습니다.